Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena watazamaji wangu. Tutafanya KCSE 2024 tena, paper 2 reverse income tax question 12. Na usisahau kusubscribe kama na namba yangu ya simu ni hiyo. Question says the following table shows part of a monthly income tax rates for a certain year. So monthly taxable income ni hizo hapo maona siwezi yasomea. Okay, mwaweza ona kwenye table. So in a certain month, an employee paid a net tax of 2,200 shillings after getting a tax relief of 1,280 shillings. Mashallah, amehurumiwa na KRA now. Calculate the employee's taxable income that month. So for us to get an answer to this question, lazima pia tujue which type of question is this. Hii swali imeuliza utafute taxable income. Kama swali siwaona calculate the employee's taxable income that month. Nakuuliza calculate taxable income and not tax yenyewe. So hapo tax umepewa, so swali imeuliza tafuta taxable income na ni rahisi kutafuta. Mwanzo utafuta gross tax. Na gross tax is always equal to your net tax plus relief. Ingekuwa tafuta net tax, ingekuwa gross tax minus relief zote. Lakini for now ni net tax plus relief equal to gross tax. So gross tax utachukua net tax ambayo ni hii plus hiyo relief zote. So answer yako itakupa 2,200 shillings plus 1,280 shillings, which is just 3,480 Kenya shillings. Fulus. Haya. So waenda chini, ingekuwa hiyo pesa zote yaenda kwa KRA. Haya. So gross tax hiyo yote ushapata. So the next step ni ujue, ni ujue nini yani? Ujue tax zote ambazo ziko kwenye all slabs. Slabs ni hizi, first slab, second slab, third slab. Upata first slab tax yake ni rahisi, second slab pia. Lakini kwenye third slab hatujui taxable income yako, so tutaweka X. Tuingie kwa first slab. First slab utachukua tax rate yako, ama let's take your taxable income which is 11,180 multiply you take your tax rate ambao ni 10%. Waiona pale 10% kwenye table. You add it to the other tax. And for you to get the other tax, lazima ujue monthly taxable income. Na how do you know it? Wachukua hiyo 21,714 minus ile ya juu 11,180. So 21,714 minus 11,180. Khalas, na hapa itakupa 10,534 kisubtract hizo mbili. So utachukua 10,534 taxable income ya second slab multiply to 15%. And then add it to the other tax ya ambayo ya third slab, lakini hujui taxable income, therefore utaika X multiply to 20%. So uta times na hiyo 20% na itakupa total of gross tax ya 3,480 shillings. Haya, tuendelee. Ukimultiply hii ya kwanza itakupa answer 1,118. Haya. Ni haya. Ukimultiply kwa ile ya pili na haya. Ukichukua hiyo calculator yako, uchukue 10,534, multiply to 0.15 itakuwa 1,580.1. 580.1. Your X times 20% is just to 0.2x equal to 3,480 shillings. Is equal to. Sasa add hizi mbili. Angalia itakupa ngapi ukiadd kwa 1,118 itakupa a total of 2,698.1. Plus 0.2x equal to hiyo. Sasa hii kwa vile positive peleka the other side,
So uta subtract na 2698.1. Sawa. So itakupa 0.2x is equal to, subtract the two of them. So subtract the two of them, subtract to 3480, itakupa 781.9. So 0.90. Na hiyo 781.9 divide now na 0.2. So divide na 0.2 divide by 0.2 ndo upate x yako. So your x is equal to that one divide by 0.2, and which is 3909.5. Sawa paka hapo. Sawa. So kupata taxable income yako, sawa, utachukua hiyo nini taxable income ya two slabs upwards, na ukiona taxable income for the two slabs ni 21,714 ambayo ni hapa. Sawa. So which is just, utachukua hiyo 21,714 add it to the taxable income year, that slab, which is 3,909.5. So hizo mbili 3,909.5 add it to 21,714 kutumia calculator yako, na answer yako itakuwa Kenya shillings 25,623.50. So 23 hiyo. So don't forget to subscribe just like always, and let me just say assalamu alaikum wa rahmatullahi